אבות עולם את ישראל עמך אתה, תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. ואהבתך אל תשים ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, וקשרתם מאוד על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו מצותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם, ונתנו על ציצית תקנה פתיל תכלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. This is our faithful affirmation binding on us that Adonai is our God, and there is none other, and we, Israel, are God's people. God redeems us from earthly rulers. Our sovereign delivers us from the hand of all tyrants. God brings judgment upon our oppressors, retribution upon all our mortal enemies. God performs wonders beyond understanding, marvels beyond all reckoning. God places us among the living, not allowing our steps to falter, and leads us past the false altars of our enemies. God exalted us above all those who hated us, avenged us with miracles before Pharaoh, offered signs and wonders in the land of Egypt. God smote in anger all of Egypt's firstborn, brought Israel from its midst to lasting freedom, led them through divided waters of the Sea of Reeds. As their pursuing enemies drowned in the depths, God's children beheld the power of the divine. They praised and acknowledged God's name willingly in accepting God's rule. Then Moses, Miriam, and all the people Israel joyfully sang the song to you.
ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורות תהילות עושה פלא מלכותך יובנך בוקע מפני משה זה לי אנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני ברוך שמו. גאל ישראל. Page 9. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני ברוך שמו. הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Page 10. חיכו בחודש שופר בכסל יום חגנו כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב יתגדל ויתקדש שמי רבו ילמה דברה חילותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך לעולם וממיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה ולאלה מכל ברכתה ושינתה תושבחתה ונחמתה תמירן ויעלמה We rise for the silent Amidah, which begins on page 11 and concludes on page 17. You may be seated when you have finished.
there's always something left that needs to be done. Hitting one button so everybody can hear the sound is one of them. There is so much that goes into producing this service for you. You have no idea. So I apologize for that. Charles and I thought maybe we'd just do the service all over again from that point. No, I don't think so. Also, I wanted, for those that lasted to the end of this morning's service, we lost the last 15 minutes. And that apparently was because Spectrum had an outage. So our server actually went down. So I lied. There's two ways we can lose connection. A power outage from the storm that we had, or did we have a storm last night, or was it Friday night? I can't remember. Anyway, Friday night. And the other one is Spectrum could go out, or StreamSpot could go out. So I guess there's multiple points, none of which we have control over. So thank you all for joining us this evening. Found this nice little drash from Sephardi Soloveitchik. Isaac Newton discovered the rules of calculus while in quarantine. But what interested me more, I said, was what I learned about another insight achieved by Newton while in a period of solitude created by a plague. His conceptualization of gravity. A student described Newton's eureka moment. In the year he retired again from Cambridge on account of the plague to his mother in Lincolnshire, and whilst he was musing in a garden, it came into his thought that the same power of gravity, which made an apple fall from the tree to the ground, was not limited to a certain distance from the earth, but must extend much farther than was usually thought. Why not as high as the moon, said he to himself, and if so, that must influence her motion and perhaps retain her in her orbit. In his solitude, Newton conceived of a gravitational bond that could exert its own power over long distances, that could even span heaven and earth. It is, I suggested, a spiritual form of just such a bond that we now must discover, one that binds us to others, and indeed binds those in heaven and those on earth. The Hebrew term for synagogue is Beit Knesset, a house of gathering. And it is called so because in the rabbinic tradition, the phrase Knesset Yisrael refers to the mysterious bonds that connect Jews to one another. A synagogue is not merely a physical gathering of individuals, but rather, Rabbi Joseph Soloveitchik explained, it reflects an invisible Knesset Yisrael, which embraces not only contemporaries, but every Jew who has ever lived. The synagogue is meant to embody this bond, this connection to all Jews past and present. But there are other ways to experience it, and those other ways can have a singular power of their own. Anatoly Sharansky concludes his prison memoir by reflecting that at times in the solitude of his cell, he felt more connected to his people than in the prosaic bustle of his newfound freedoms. How to enjoy the vivid colors of freedom without losing the existential depth
I felt in prison, how to absorb the many sounds of freedom without allowing them to jam the stirring call of the shofar that I heard so clearly in the punishment cell. And most important, how in all these thousands of meetings, handshakes, interviews, and speeches, to retain that unique feeling of the interconnection of human souls, which I discovered in the Gulag. Our challenge, I said, was to attempt a Newtonian insight, to find what Sharansky had felt, to ponder the meaning of relationships and our bond as Jews with one another, until we were able to see each other in synagogue once again. Several days after my first sermon from Solitude, I delivered a lecture on video about Rabbi Soloveitchik's seminal work, The Lonely Man of Faith, from inside She'erit Yisrael. I had spoken there nearly every Shabbat for the prior 7 years, and on many other occasions as well, only now I had no one physically in front of me. It is difficult to describe how discerning this was. The rabbinic speaker draws energy from his audience. In Orthodox communities where electricity on Shabbat is eschewed, only people generate the electricity in the room. I explained my great-uncle's thesis, one I have previously outlined in these pages. The book of Genesis presents us in its 2 chapters with 2 very different biblical accounts of the creation of man. In Genesis 1, humanity is created in the image of God, man and woman at the same time. In contrast, in Genesis 2, Adam is created alone from the finite dust of the earth and has to sacrifice to give his own body to provide for the creation of his companion. In Genesis 1, both man and woman are instructed by the Almighty to fill the world and subdue it, whereas in the 2nd chapter, man is told to stay with God in the Garden of Eden. The Shana Tova. We continue, page 19, with Kaddish Shalem, sorry. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. ועולים הדיברה חירותי וילמיך מלכותי, וחייכונו וימייכון יחדכו בישראל בגלה בזמן קריב וימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולם מעלמיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתאר ויתמם מנסה, ותדע ותלוי ותלר שמי קודשה. בריחו. לעילה ולעילה מכל ברכתה ושבתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירם ימה וימרו, אמן. תתקבל סולטון ותנתחו בישראל, קדם אבנו ושמיה וימרו, אמן. שלמה רבה משמי וחגים, עלינו ועל כל ישראל וימרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. Amen. We continue page 24 with Kiddush. Please rise if you are able. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen Baruch atah Adonai Eloheinu
מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העם, ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו, ותיתן לנו אדוני באהבה את יום הזיכרון הזה, יום תרועה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי כיוונו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ודברך אמת וקיים לעד. ברוך אתה אדוני מלך על כל הארץ, מקדש ישראל. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל. ויום הזיכרון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. We remain standing as the ark is open, page 25, for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כאויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי המלכות שלך היא עוד מעט תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. The ark is closed. And the doors. And we are seated. Those observing yahrzeit and those who mourn remain standing. Page 26 for the Kaddish Tome, the Mourner's Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ביומא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון וחיי דכל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב עמהו אמן,
Yehi Shmei Rabba Mevarach Le'olam Olmel Maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shmei Dekudusha Barichu La'ela mikol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata da'amiran b'yoma v'yimahu amen. Yehi Shlama Rabba min Shemaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimahu amen. Oseh Shalom b'imramav hu yaseh Shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'imahu amen. Page 27, Psalm 27, a psalm for the season of repentance. Adonai is my light and my help. Whom shall I fear? Adonai is the stronghold of my life. Whom shall I dread? When evil people assail me to devour my flesh, it is they, my enemies, and those who besiege me who stumble and fall. Should an armed camp be arrayed against me, my heart would show no fear. Should they war against me, of this I would be sure. One thing I ask of Adonai, this I seek, to dwell in the house of God all the days of my life, to behold God's beauty, to visit in God's sanctuary. Were God to hide me in God's sukkah on the calamitous day, were God to enfold me in the secret recesses of God's tent, I would be raised up to a protecting fort. Now I raise my head above the enemies that surround me, and come with offerings amidst trumpet blasts to God's tent, chanting and singing praise to Adonai. Adonai, hear my voice as I cry out. Be gracious to me and answer me. It is you of whom my heart said, seek my face. It is your presence that I seek, Adonai. Do not hide your face from me. Do not act angrily toward me. You have always been my help. Do not forsake me. Do not abandon me, my God, my deliverer. Though my father and mother abandon me, Adonai will gather me in. Show me your way, Adonai, and lead me on a straight path despite those arrayed against me. Do not hand me over to the grasp of those who besiege me, for false witnesses and those who seek ill have risen against me. If only I would trust that I would see God's goodness in the land of the living. Place your hope in Adonai, be strong, take courage, and place your hope in Adonai. Thank you all for joining us this evening. We will be back tomorrow morning at 9:30 a.m. The nice thing about tomorrow is we get to listen to our Chazan do the sermon tomorrow during services. And extra special treat is Toria Stark will actually be joining Chazan Perrin on the Bima, and she will co-lead services. So that should be very, very nice. Now we will conclude our service with Adon Olam. I don't know what page it's on. I'm corrected. It's on page 175. Play us off, Charles. Adon Olam asher malach b'telem kol yitzin nivra להתנסה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז,
והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצורך בלי ויצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ויום אקרא, בידו אפקיד רוחי, ואת תשאל ויעירה, וימלוכי גבייתי. אדון לי ולא יירא, אדון עולם השם מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל. אזי מלך שמו נקרא, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. Lashana Tova, I wish all of you a sweet, happy, and healthy new year, and may you all be written in the book of life. Lashana Tova.